بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waxaan bilaabaynaa paper 2 2023 hawshii xakiiman kasii wadana insha Allah. This paper 2 waxay leedahay same saddex part reading oo laba reading oo kala duwan ah, grammarkii iyo vocabulary isla socda, iyo finally section yellow writing ah. So reading 1 as usually sidii horaan usoo sheegnay, before intaanad akhriyin paragraafka always waxa ku fiican inaad su'aalaha ku horeyso. Su'aalahan akhriyana marka hore and then markaasaan tegaynaa paragraph. So hagan waxaa noogu qoran list there of su'aalaha. So give you wada akhrin then markaasaad isku daya inaad ka shaqeyso. So paragraafkina waa kan. So question number 1, how did Sheikh Dirir master the Arabic language? Sidee buu ku bartay Sheikh Dirir luqadda Carabiga? So the answer here it says he mastered the Arabic language by taking advantage of the presence joogida of Egyptian teachers. Wuxuu ka faa'iidaystay in macallimiin Masaariya joogeen who were sent to Somalia, kuwaasoo loo soo diray Soomaaliya to preach and teach Arabic. Preach waxay ka dhigan tahay dacwad ila diin yani. Number 2, what does a thorn in someone's side means? A thorn in someone's side waa phrase macnaheedu waxay tahay culays qof daba socda amba culays qof saaran. A thorn in someone's side refers to constant source of irritation or trouble, yani source of a problem, yani qof mushkilad kuu keenaya amba shay mushkilad kuu keenaya kuu daba socda. Number 3, when was the Islamic court in Somaliland established? Goorma la aasaasay maxkamadda islaamiga ah amba maxkamadda? The Islamic court in Somaliland, imika when su'aashu waa when, waxa laga rabaa waa taariikh, laakiin waxaad isku dayaysaa inaad dhamaystirtay jawaabta. The Islamic court in Somaliland was established in 1997. Number 4, what does cover to cover mean? Cover to cover already Somali ahaan buu u yardhowdahay, yani bog ilaa bogga bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa. So cover to cover means reading or studying something from the beginning to the end. Number 5, why did Sheikh Muhammad Dirir travel to Pakistan? Pakistan buu tagay ahayd, muxuu ka doonay Pakistan? So Sheikh Muhammad Dirir traveled to Pakistan to complete his Islamic studies. Wuxuu rabay inuu cilmigiisa islaamiga ah inuu sii fiirsado. Number 6, where was Sheikh Dirir born? Xagee buu ku dhashay Sheikh Dirir? So where location baa laga rabaa. So Sheikh Dirir was born in Dalopurai in Ethiopia. Ayuu ku dhashay. So again another questions. Number 7, where did Sheikh Dirir start memorizing Quran? Xagee buu ka bilaabay amba goobtay buu joogay markuu bilaabay inuu quraanka xifdiyo? Sheikh Dirir started memorizing Quran markuu joogay in Somaliland. And then the question number 8, what did Sheikh Dirir devote much of his time? Muxuu ku bixin jiray amba muxuu ku waqtigiisa inta badan siin jiray? So Sheikh Dirir devoted, wuxuu siin jiray much of his time, waqtigiisa intaisa badan, seeking knowledge, cilmi inuu daba socdo iyo inuu cilmi barto. Question number 9, when did Sheikh Dirir's father die? Sheikh Dirir's abiyi goormuu dhintay? Allah u naxariisto. So his father died before Sheikh Dirir reached 20 years of age. Intuuna Sheikh Dirir 20 sano gaadhin ka hor ayuu abiyi dhintay. Why did Sheikh Dirir visit Somali communities around the world? Markuu adduunka kusoo wareego Somali communities muxuu ziyaaran jiray? He visited Somali communities around the world to remind them, siduu u xasuusiyo, of their religion, duties and teaching. Religious duties and teaching, yani tacliinta diinta iyo diinta waxay kaa rabto siduu u baro. So that's all about section A. Section B, it is definitions ayuu ku siiyey and then ereyga waxaa kasoo dhex saaraysaa from the paragraph. So important and well known, qof muhiima aad loo garanayo. The answer is prominent. Prominent means waa qof caana, waxbana caan buu ku yahay, yani sheekh weeyaan, caan wuxuu ku yahay tacliinta diinta.
saasoo kale ciyaartooy oo kale caan wuxuu ku yahay football saasoo kale prominent sheikh. Number 2, to move to a different place inaad ka dhaqaaqdid from a place to another place is called relocated amba relocation. Number 3, to spend a lot of time and effort doing something inaad waqti badan ama juhdi badan aad ku bixisaa shay, that's called oo ereygii iminkaan arkani devoted. Number 4, the most basic and important aspect of something يعني shay walba wuxuu leeyahay basics iyo tallaabooyin basic uu leeyahay shay walba, ereygaasina waxa weeyaan fundamentals. Number 5, to talk about a religious subjects at a religious meeting inaad ka hadashid mowduuc diiniya adoo jooga goob diiniya sida masaajidka oo kale amba khudbad oo kale, so taasina waxa weeyaan preach waxay ka dhigan tahay diinta inuu qofku faafiyo sida khuruujka oo kale culamadoo kale dacwada sameeya. Number 6, something that someone tries to do but does not succeed in doing, shay qofkaas uu isleeyahay waan isku dayay laakiin kuma guuleysan amba waan isku dayay, so imika halka loo socdo waa isku dayashada. attempt waxay ka dhigan tahay inaad isku daydid, I will attempt, I will try unbay la mid tahay, I will try. Number 7, continuous or regular over a long period of time yani shay joogto ah waxay ka dhigan tahay constant means shay joogtayn amba jooga for over a long time of time. Number 8, to learn something throughoutly so that you know it and do it very well. To learn something thoroughly so that you know it and do it very well. That means to master something. If you become a master at something, it means you learn it thoroughly. يعني waad ka dhex baxday. Thoroughly means waad ka dhex baxday. You know it dhinac walba. In or to a foreign country, easy, that's called abroad. One of the 5 pillars of Islam, taasina waxa weeyaan Hajj. So this is the second reading. The second reading also wuxuu ka hadlayaa about a rejected gift, hadiyad aw ku yar aabihii u keenay laakiin ka yar uu diiday. So you will read the reading. So again, as I say always, you will start from the questions. Read the questions first and then go to the paragraph. So question number 1, what did you learn from the story? maxaa ka faa'iidaysatay qisada? The story teaches us, jawaabtu, the importance of patience, samirka, gratitude, in yani aad dadka u mahad celiso markuu qof wax kuu qabto aad u mahad celiso, and understanding the true value of gifts, inay fahansan tahay qiimaha hadiyadu maaha hadiyada laftarkeyga, waa qofka dadaalkiisa ama qofka waqtigu ku bixiyay intuu keenayo. Number 3, what does the word will mean? The word will mean it is dhaxalka, waxa weeyaan dhaxalka markuu waalid meesha ka baxo amba waalid uu geeriyoodo, and then dhaxalka uu ka tegay waalidku sidii u kala qaybsan hayeen caruurta, then inta badan waalidka ku dhawaaqa amba uu qoraa waxa la dhahaa will amba willed in past tense. Number 4, what was the young man's dream after graduation? ka yar maxaa ahayd hadafkiisa amba riyadiisa ugu weyn markuu qalin jabiyo? He wanted a beautiful sports car. wuxuu doonayay gaari sports car waa baaburada dheereed yani like Ferrari, Lamborghini kuwaas. Number 5, what is the conclusion of the story? yani summary of the story. See the verse his father underlined. So the conclusion of the story is that the young man Kayr realizes the true value of the gift of his father. hadiyada aabihii mar dambe uu ogaaday, mar uu aabihii geeriyooday oo tegay ayuu ogaaday qiimaha hadiyada aabihii uu keenay. The Quran contained, kitaab Quran uu siin doonaa aabihii inta qisada yani haddaad akhridaan, and then gaarigii uu ka yar rabay kitaabka Quraanka furihiisa ayuu kusoo dhex riday. marka ka yarna wuxuu oran doonaa ma aragtay anuu Quraan ma doonayo, gaari baan doonayay, laakiin furuhu uu ku dhex jiraa kitaabka. So ka yar muu ogeyn, so uuna diiday hadiyadaas, marka mar dambe waa bii geeriyoodu ogaan doonaa. So conclusion of the story is yani value-ga ay leedahay giftku always, it's not about yani waxaad rabtay wixii kasta waa value leeyahay. Section B,
write the meaning of the following words taken from the passage. kuwan laftirkooga macnee. Admired means markaad shay ka heshid aad jeclaatid yani. So it means like or treated with respect. So person hadday tahay respect, hadday shay tahayna it's like. Purchased means simply u iibsaday. So bought unbay lamid tahay. A person, dealer baa ka horeysa. Dealer means a person, qofka dukaanka jooga, amba a person in a business oo wax kan iibinaya. Right? A person or business that buys and sells good. Qof wax soo iibsanaya, iibinaya, haddana iibinaya saas is called a dealer. Purchased means bought, u iibsaday. Imposed means naqshad design lagu sameeyey shay. Means having raised a design or pattern or lettering on a surface. يعني gidaar oo kale and then naqshad ayaa lagu sameeyey. It's called imposed. Calligraphy waxaa la yidhahaa khadka sidiisaba yani luqadda carabiga markaad qoraysid kitaabka quraanka oo kale ama markaad shay qoraysid waxaa la yidhahaa calligraphy. dadkuna way kala far qurux badan yihiin xitaa englishka yani. Calligraphy baa la yidhahaa. It's a decorative handwriting or handwriting lettering. The last section in this exam is grammar and vocabulary together. So let's see section A. Number 1. I dropped a cup while the dishes. While is a time expression for past progressive. So wash, no. Was washing, yes. Wash it, no. Washing kaligeed, no. So I dropped a cup while I was washing the dishes. Koob ayaa iga dhacay anigoo meedhaya weelka. Number 2. Jamal and Bile were washing the car when their friend Ahmed. Jamal iyo Bile were washing waxa ay meedhayeen gaadhiga. When they marka ay taasi haddii marka hore ay tahay progressive kuu soo horeeyo ka dambe simple buu noqonayaa. So when they saw, the correct answer is saw. When they saw their friend Ahmed. Number 3. We saw animals at the zoo. So kanimika waxa weeyaan kii ka hadlaya countable iyo uncountable. Much, more, many iyo most. Animals is countable noun, so wuxuu qaadanayaa many. Number 4. Number 4. The pen that has just fallen down is. qalinka imikadan dhulka ku dhacay is. So me, my, you, mine, yeah, our. The correct answer is mine. Number 5. This cow and those goats over there are ours. There, yeah, my. This cow and those goats. يعني sacdaasi iyo these goats iyo arigaasiba, that's plural. So waxay noqonaysaa ours with a s, not our kaligeed, ours with s. Number 6. Amran is very close friend of mine. We each other for years. We have known, we know, we has know, we knew. So the correct answer is we have known. يعني waxaan isgaranaynay each other for years and years. Number 7. The children, a story to explain why they were late. So caruurtu story qisad oo halkay ku maqnaayeen amba halkay ku habsaameen. So made up, made off, take off, put on. The correct answer is made up, because made up waxay ka dhigan tahay iska samaysteen. So the children made up waxay iska samaysteen a story oo ay ku cadaynayaan xagay ku maqnaayeen. Number 8. It all week. So toddobaadkan oo dhan roob ayaa da'ay. So waxay noqonaysaa it has been raining all week. Number 9. He is, then his friends. So kan waa kii la odhan jiray comparative iyo separative. He is
then his friends waxaa las barbar dhigaya haddii laba isleeg yihiin iyo haddii laba kala duwan yihiin so waxay noqonaysaa he is richer than his friends yani isagu uu ka lacag badan yahay asxaabtiisa. Number 10, my bike while I was in the shop. My bike were stolen, was stolen, been stolen, is stolen. So the correct answer is was stolen because my bike waxay bedelaysaa itna waxay qaadataa was. Thank you so much. I hope the best for you in your exam. Thank you so much.